Será que você se pergunta por que sua realidade ainda não mudou, mesmo depois de tudo que você aprendeu? É porque o universo não responde ao seu esforço. Ele responde à sua vibração. Thoth, o mestre ancestral, compreendeu essa verdade há milênios. Ele deixou uma mensagem secreta, oculta em seus ensinamentos. Uma mensagem que se revela apenas quando você está vibrando na frequência correta. Hoje, você descobrirá como alinhar sua vibração com a verdadeira força criativa da sua realidade e desvendará o que o tem impedido de acessar aquilo que já é seu por direito. Isso não é mais uma teoria, é uma ativação. Ao final, você entenderá por quê, quando você vibra corretamente. A realidade não tem outra escolha a não ser se alinhar com o seu verdadeiro eu. Você já parou para pensar por que certos sons o afetam de uma maneira tão profunda? Algumas melodias o acalmam, outras lhe dão arrepios, e algumas parecem tocar um lugar que você nem sabia que existia. Isso não é coincidência, é vibração. E os antigos possuíam uma compreensão extraordinária disso. No Antigo Egito, os templos não serviam apenas como locais de adoração, mas como sofisticados laboratórios vibracionais. Os símbolos intrincados esculpidos em suas paredes eram muito mais do que mera decoração. Cada linha, cada ângulo, cada padrão tinha um propósito preciso: transmitir frequências específicas. Eles estavam literalmente desenhando o som. Esses designs, quando ativados pela voz, tambor ou respiração, geravam ondas que alteravam profundamente a consciência dos presentes. Essas poderosas frequências ainda estão gravadas na pedra, esperando por aqueles que sabem percebê-las. Hermes Trismegisto, conhecido pelos egípcios como Thoth, codificou essa profunda sabedoria em fórmulas sonoras. Elas não foram feitas para serem lidas, mas para serem sentidas. Quando tocadas, mesmo que imperfeitamente, essas fórmulas ressoam dentro do corpo humano, destravando algo antigo, uma memória esquecida, uma sensação há muito perdida, uma energia inexplicável, mas instantaneamente reconhecida. É por isso que certos sons podem trazer lágrimas aos seus olhos sem uma razão clara, menos eles tocam uma camada além da mente racional. É como se uma voz interior sussurrasse: "Eu me lembro disso, mesmo que não saiba quando ouvi." Um exemplo bem conhecido hoje é a frequência de 432 Hz. Isso não é apenas uma música de meditação qualquer da internet. Essa frequência está em perfeita sincronia com o batimento cardíaco natural, com o ritmo da natureza e com a própria vibração da Terra. Quando você entra nesse campo energético, uma mudança profunda ocorre. Seu corpo relaxa, sua mente se aquieta e sua energia começa a se organizar sem esforço. Isso acontece porque essa frequência ressoa com a sua verdadeira essência. Não sua identidade social ou pensamentos caóticos, mas seu núcleo vibracional. Você não precisa entender intelectualmente. Você sente, você sabe e entra em um estado de coerência. Os antigos egípcios usavam essa compreensão para cura, alinhamento e até mesmo expansão da consciência. O que é realmente impressionante é que esse conhecimento foi meticulosamente registrado em templos como o Dendera, onde os tetos exibem símbolos astrológicos e ondas sonoras esculpidas lado a lado, como se dissessem que o céu e o som são duas facetas da mesma força criativa. Então, por que tudo isso foi esquecido? Ou, melhor, intencionalmente escondido? Porque quem controla o som controla a vibração, e quem controla a vibração controla a própria realidade. Os antigos sabiam que era possível mudar estados emocionais, físicos e mentais apenas usando a frequência sonora. Eles não precisavam de distrações externas ou estímulos artificiais. Eles entendiam como acessar o real através do invisível. Aqui reside a verdade central. O som, quando puro e intencional, não apenas preenche o ar, ele penetra o corpo. Ele reestrutura a água dentro de suas células, altera padrões de pensamento e cria estados vibracionais, onde a cura e a manifestação acontecem naturalmente. Isso não é uma fantasia esotérica, é física. É vibração aplicada à consciência. Então, quando você ouvir 432 Hz ou se encontrar em um lugar que parece vibrar em harmonia com você, preste atenção. Seu corpo reconhece o que sua mente talvez ainda não compreenda. O que está acontecendo ali é mais do que relaxamento, é um realinhamento profundo. No entanto, poucos percebem que há algo ainda mais profundo, algo que Thoth reservou para aqueles que estavam verdadeiramente prontos. Isso vai além do som. Trata-se de presença, uma eletricidade divina. Quando Deus se move, a presença não é apenas atenção. Quando o corpo está verdadeiramente presente, ele permite que a energia flua com maior clareza, e é então que algo surpreendente se desenrola. O que os antigos chamavam de vida, o que a ciência moderna denomina bioeletricidade, e o que os mestres se referiam como espírito, tudo se revela como uma só coisa: energia elétrica em movimento. Essa força sempre esteve com você. Ela não é externa. Ela pulsa em cada célula
em cada partícula que compõe o seu ser. Não estamos falando simbolicamente, mas de corrente elétrica real, de pulsos que se movem através do seu sistema nervoso, sinais que viajam em velocidades incríveis, fazendo seu coração bater, seus músculos se moverem e sua mente funcionar. Mesmo com tudo isso acontecendo, você vive como se estivesse desconectado. Mas Thoth já dizia: a eletricidade é Deus em movimento. O que isso significa? Significa que a força que você chama de vida é exatamente a mesma que move galáxias, a mesma que gera um raio no céu ou acende uma estrela. Essa energia, quando se manifesta dentro do corpo humano, é o que chamamos de consciência corporificada. E se essa força está dentro de você, então não há separação entre você e a fonte. Você não é apenas uma parte dela. Você é a própria energia em expressão. O desafio é que, com o tempo, você se distanciou dessa força. Você absorveu ruído, sobrecarga, interferências. Você permitiu que pensamentos negativos, traumas não curados e emoções pesadas interrompessem o fluxo natural da energia divina. Quando isso acontece, o campo começa a perder coerência, a vibração se desorganiza e o corpo responde com fadiga, ansiedade ou doença. Mas aqui está o ponto crucial. Quando você retorna à coerência, o corpo se cura sozinho, não porque você fez um esforço mental para mudar, mas porque a energia começou a fluir novamente como sempre deveria. Isso não é um milagre, é física vibracional menos a natureza retornando ao seu curso natural. Esse estado de coerência é reconhecido hoje até por estudos em neurociência e física quântica. Quando o cérebro e o coração estão em sincronia, quando mente e corpo estão alinhados no mesmo estado vibracional, a energia flui de forma constante. O campo eletromagnético do corpo se expande, o senso de clareza aumenta, as emoções se estabilizam, o sistema imunológico melhora, e mais do que isso, você não analisa, você se sente centrado, íntegro, como se tivesse voltado para casa. Thoth sabia disso antes de qualquer laboratório, e é por isso que ele chamou a eletricidade de um movimento de Deus, porque não há separação entre o espiritual e o biológico, entre o invisível e o tangível. Tudo é uma expressão vibracional da mesma força original, mas há algo ainda mais poderoso, algo que pode ativar essa força diretamente. Uma chave que vibra dentro da própria linguagem. Um comando que, quando usado corretamente, altera instantaneamente o seu campo. E esse comando não é secreto. Ele é repetido todos os dias, mas o mundo esqueceu como usá-lo. E é por isso que ele perdeu seu poder. É uma das frases mais curtas da linguagem humana e, no entanto, uma das mais poderosas, porque quando você diz "eu sou", você não está apenas se descrevendo. Você está emitindo uma frequência, uma assinatura vibracional que molda o campo ao seu redor. Uma ordem direta para o universo. Mas há um detalhe que a maioria das pessoas ignora. Essa ordem só funciona quando é dada com presença. E é aí que tudo começa a desmoronar. A humanidade começou a usar "eu sou" de forma automática, mecânica, desconectada. "Eu sou cansado, eu sou ansioso, eu sou azarado". Frases que parecem inofensivas, mas que estão constantemente ativando padrões de energia de baixa frequência. E quanto mais repetimos essas declarações, mais elas se tornam realidade, não porque o universo queira punir alguém, mas porque está simplesmente respondendo ao comando dado. Saint-Germain, que é citado como um dos grandes mestres da fraternidade branca, disse com poder e clareza: "Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a abundância. Eu sou a presença governante". Ele não disse isso como alguém recitando um mantra vazio. Ele sabia o que estava fazendo. Ele estava vibrando com autoridade, vibrando com convicção, vibrando com consciência, e isso é exatamente o que Thoth ensinava de forma velada no Egito. Os iniciados aprendiam que toda a criação começa com uma declaração interna, e que essa declaração, uma vez proferida, torna-se um selo energético, um decreto vibracional. Não há neutralidade nesse campo. Toda vez que você diz "eu sou", você está criando, mesmo quando não percebe, mesmo quando diz por hábito, a criação continua acontecendo. É por isso que tantas pessoas continuam repetindo as mesmas experiências, os mesmos ciclos, os mesmos padrões, porque o campo vibracional está sendo alimentado diariamente por afirmações inconscientes. E o universo, que só entende de vibração, continua obedecendo. A frase "eu sou" é como uma chave, e quando usada com clareza, ela abre portais, mas quando usada de forma distorcida, ela fecha caminhos. É como programar um sistema com os códigos errados e depois se frustrar porque o resultado não vem. Mas o sistema não está quebrado. Ele está apenas seguindo o comando que recebeu. Quando você diz "eu sou amor", algo no campo se alinha. Quando você diz "eu sou perdido", algo no campo se desfaz. As palavras não são apenas palavras. São campos sonoros, formas pensamento,
vibrações densas ou sutis que se propagam e constroem o tecido da realidade ao seu redor. E a parte mais desafiadora é que isso não se trata de repetição vazia. Você pode dizer eu sou luz 1000 vezes e nada acontecerá. Isso porque a verdadeira ativação só acontece quando você sente o que está declarando, quando seu pensamento, emoção e corpo vibram no mesmo alinhamento do que está sendo dito. É aí que a magia acontece. Não é magia como ilusão, é magia como ciência esquecida. O eu sou ancestral é um código primordial, um lembrete de que você é parte ativa do todo e que ao declarar sua identidade você está moldando sua experiência. É por isso que mestres iluminados nunca usaram o eu sou em vão, porque sabiam que cada vez que falavam, estavam reescrevendo sua própria realidade. Mas o que ninguém te contou é que o eu sou sozinho não é suficiente. A razão está em um mecanismo silencioso, quase imperceptível, que conecta seus pensamentos, emoções e palavras em uma dança energética que determina tudo o que você vibra. E é nessa junção que a maioria das pessoas sabota a própria frequência sem perceber. As palavras são vibração viva e criam realidade. E é aqui que muitas pessoas se enganam. Elas acreditam que basta dizer as coisas certas, repetir frases positivas, manter um discurso elevado. Mas a verdadeira vibração não está no que você diz. Está no que você carrega por trás do que você diz. Porque a palavra é apenas a casca. O que molda a realidade é a frequência que vem de dentro de você. Voca Podidaiza. Estou bem com um sorriso no rosto e ainda assim emitir medo, insegurança, tristeza. O universo não ouve a sua boca, ele sente a sua vibração. E a vibração não mente. A palavra é um recipiente, um veículo que carrega o conteúdo energético da sua consciência. Ela pode ser um portal ou uma prisão. Ela pode abrir caminhos ou fortalecer bloqueios. E é por isso que os antigos tratavam a palavra com reverência. No Egito, na Grécia e nas tradições védicas da Índia. Em todas essas culturas, o som era considerado sagrado. Não por sua forma externa, mas pelo impacto vibracional que produzia. Hoje, a ciência já consegue medir como diferentes palavras afetam estruturas físicas. Experimentos com cristais de água mostram que palavras como amor e gratidão formam geometrias harmônicas e simétricas, enquanto palavras como ódio ou raiva produzem padrões distorcidos e caóticos. Isso não é esoterismo barato. É frequência, é som moldando a matéria. Você responde awesome. Imagine o a contest dentro do seu corpo. Composto por cerca de 70% de toda vez que voca diz algo. Vibra quo. Para dentro de si antes que ela chegue a qualquer pessoa. A palavra afeta o campo interno antes de tocar o externo. Viam uma verdade. Voca pode estar se sabotando energeticamente todos os dias com frases aparentemente inofensivas. Isso com dinheiro. Isso sempre atrasado. Minha vida uma bagan. Essas frases ditas por estáio programando o seu campo para repetir exatamente o que voca dias. Agora pense no efeito cumulativo disso. Uma vida inteira de frases negativas repetidas diariamente, carregadas de emoção real, criando trilhas, vibrationi, que moldam, o que voca, outre, como. As pessoas o tratam, os desafios que surgem, as oportunidades que se afastam, Lao Tzu sabia, disso, Lao no falava, linguagem, motivational, mas se close vibratione, observe seus pensamentos, pois se tornam palavras, palavras se tornam eques se tornam destino. E uma corrente, processo que, comica sutilmente, e termina de forma, come no, e termina no. Aua por isso que, ao elevar, a vibra quo, das suas palavras, voca comica, a mudar toda, a trilha de manifestação da sua vida. Não se trata de pensar positivo, como uma fuga da realidade. Realidade.escola.com Responsabilidade o tipo de frequência que voca queer expander. Mas, para que isso funcione, é preciso
haver corancha. Pork, voca pod dizer. A palavra paz. E vibra guerra. Voca pod dizer gratidão e ameta ressentimento. Voca pod declarer eu sulos com corpo chio de culpa. E nesse caso, a palavra se torna vazia. E quando, a palavra o vazia. Ela uno cria, apenas repeat. A vibra o viva acontece quando, a palavra vem carregada de verdadeira. Intenco, quando o corpo, a mente io, sentimento, esto, sincronia.com. OQ, sendo, dito, IQ, ela se torna, som criativo. Una IQ ela reorganiza o campo, destrava caminhas, dissolve resistências, evoca senti. A diferença instantaneum. Mas OQ quas, entende OQ, SE, alinhamento, química, antes da fala. El química no, espaco, entre OQ, se pensa, OQ, se senti, EOQ, se expressa, Inas espaco, a maioria das pessoas, perde o controle da frequência semseeker, perceber, OQ vem, a seguir, no, uma teoria, a spiritual sembase, o uma constatico Q, abrange, a filosofia, a psicologia, e agora, a realidade MQ voca vive nauer objetiva. Ela, o maldada pela, forma como suamente, interpreta o mundo, e essa, interpreta go, dependo, depreta, imitindo. Immanuel Kant, dos maiores, de afirmo, isso, el não falava sobre lei da, co, o, energia, sutil, mas disclaramente. OQ voca vi. Now, o mundo MC. Uma versão do mundo filtrada pelas categorias da sua mente. Isso significa que ve a realidade como ela realmente é. Cada pessoa vê. Uma freca dela baseada na lente. Que aprendo a usar essa lente. Anoa nutra. Ela foi moldada por experiences, traumas, repetixes, padros, heridos. E tudo isso junto forma filtro vibrational, campo Q, interpreta, tudo, OQ, chegavac, mesma situca, pode parecer, uma, opportunidade, para, uma pessoa, disaster, para, outra, now pork, olfato, mudo, quando vibrando na escusez, por exemplo, esse filtro distorce tudo. Mesmo quando as operações a pessoa exerga, o que pode dar errado, la duvida, se autossabota, recusa antes mesmo de tentar. Ela pensa que, sendo cautelosa, quando na realidade, prisioneira da frequência. Por outro lado, estado vibrational degraded Tao, via abundância, endo pork, viva falta, now pork viva, canto de fadas, mas pork su campo sintonizado, para notoras as brecas, os caminhas, abert o mais, curioso o que, com, o tempo, esse percep quo, se alimenta. Quanto mais, voca via possibilidades, mais, eles, aparecem. Quanto mais, voca via, portas, se abram, e como, spello quantico. O universo, reflete, o que, voca vibra como, realidade interna, e o reflexo, instant neo, el depende de consistencia. Pork, a realidade no respond, su deseo, fugaz, ela respond. A frequência Q, voca sustenta, e aqui Q, mitos de system. Eles tentam vibrar gratidão por dia u dois, depois quem de volta no, padrão de as coisas,
e intuodecim. No funciona. Mas o campo neo responde tentativas. El responde a coordinatia, vibrational, a soma, do que voca, pensa, senti, e acredita. Quando, ohando, a o e, por isso, que, o, verdadeiro, trabalho, no, do lado, de fora. No se trata de mudar. O emprago, a sedado parcero. Trata-se de mudar, a base de percepquo, que molda a sua experiência. Ilhar, para dentro, e ajustar. O campo que, define o que, voca vi. O que, voca entende. Como, e o que, voca, acredita. Que, o copas, de viver. A ment cria, a estrutura, masa, a estrutura. Ela pode, ser refita, pode ser, reprimada. E tudo comica com, simples, ato. Observer o que voca, tem assumido como verdade. Que palavras voca, repeat. Que emox voca elementa, que voca canta tanas vezes. Que las, se tornarum realide, es elo convi, a consciência. Naho para que voca, se torn para noco, mas para que voca. Retomo control. Para que voca, per de viver. Emraco. E camise. Elo e per ti. De uma vibraquo consciente. Mas aqui vem. De tal sutel que pucos percibam. Porc mesmo quando. Ment muda. Mesmo quando. Maca se transforma. Existam ponto de transical que. Precisa ser cruzado. Ago que. Mutos ignoram. EQ determina. Se essa nova vibroquo. Realmente se antes de se manifestar. Vocacam, a vibroquo que manifesta. No basta. Apenas mudar. Sus pensamentos. No basta apenas guerra, emox elevadas. Se o corpo, no sustanda, a vibroquo. O campo, desaba. O por isso que. Tanas pessoas, sentam, que melharam. Porum tempo e depois. Acabom, voltando, o ponto, de partida. O corpo, abasos, antina. E essa antina aquantica, porc su corpo neo, o fito da isso apenas. O que parece. Mas a mostro que os, que formam cada, uma dessuasa, noso, blocos. Eso com, espaco, quas vazio, ao redor, espaco vibrando. Espaco chayo de possibilidades. De copa llama de corpo conjunto de probabilidades. Vibrando alta velocidade. EOQ isso significa. Q voca mais energia do que Q voca vibroco condensada forma. EQ se tudo dentro de voca constantemente vibrando. Intuo voca pode influenciar diretamente como essa vibroco se organiza. E isso que. Explica. Fenómenos como. Autocura. Sensax. De expanso. Relacionamentos. Espontaneos. Na oa melagor. Oa vibraquo do su campo se reorganize. O de dentro para fora. O corpo responde. O corpo, que voca. Sustenta, e, mais do, que isso. El projeta. Isso vibroquo. El se comunica com o ambiente.com as pessoas com as situix. Su campo de energia, a como uma transmissa constanta que envia sine para o universo sabra quem voca sendo naquele momento o universo responde de acordo.com se sinal. Mas se a vibriquo no estiver, ancorada no corpo, ela ono se sustenta. E como tenter, sintonizer uma esticao, de com uma antina, danificada, o sino vemi vai, perd forca, se quebra. E vema frustraca, a sensicao de que nada, funciona para mim,
Quando na verdade. A questão reside no alicerce vibrational do corpo. E aqui chegamos. E ponto que poucas pessoas lavam. E a energia que voca. Consome. O que entra no seu corpo. Define a frequência que ele pode sustentar. Isso inclui a alimentação, sono e ambiente. Into o que voca, absorve vibra dentro de voca. E alimenta, o e apina, o informa, cada alimento carrega. Padrão vibrational, alimentos vivos, naturei, integre, carregam campos, organizados e coerentes, alienados com a natureza. Els nutrim no apenas, suasmas, su campo. Alimentos, processados, artificiais, intoxicants, carregam frequências, disorganizeds, e fragmenteds, que perturbam sua vibraquo. Motu, como certos, alimentos duxames, lento, mês passado, mês irritatico, isso, anoa, apenas, vibrational. Cu voca commuta, o que voca sente, e o que voca sente. Muda, o que voca, emite, e o que voca emite. Determina, o que voca, experiencia. O mesmo vale para o sono, dormir ano, apenas descanso. O processo profundo da quanto voca dorme. Su sistema nervoso recalibra a vibraquo do corpo. O frequência, cerebro, se altera, o campo, se reorganiza. Wakanao. Dorm bem, voca now, consegue, sustentar, ninhuma, vibroquo, elevada por muto, tempo. E por isso, que pessoas, cansadas, estressadas, malnutridas, mesmo quando queiram, mudar de vida, não conseguem, manter o campo, para sustentar, uma nova realidade. O corpo de luz, vibrando chaos, e o universo, simplesmente respondendo, com mais do mesmo. Up, outro fader, que poucas pessoas consideram. O ambiente, o lugar onde voca vive, os subjetos, e o seu redor, as pessoas com quem voca interage. Tudo isso carrega frequência. E essas frequências interfere no seu campo. Ambientes, chaosta, desordem visual. Iluminaca artificial e excesso de tecnologia, geram interferência, e isso afasta da sua frequência original. Por outro lado, lugares com natureza, silêncio, luz, naturally harmonia, visual restram, o seu campo, como se o reconectassem, e o pulso da vida, a natureza, a uma frequência base. Ela Vibra, mlanhamato.com, a matriz da criaco, e, por isso que, voca, se sente, paz quando caminha. Descalco, natara, o samda, respira, o arm meio. No apenas relaxamento. O relinamento com, o campo original. Quanto mais voca, negligência, isso mais, se afasta, do seu potential vibrational. Pork voca, tentando mudar, suavida.com, uma antina, desalinada. Jaya de bloquada, por pedros, que o corpo, não consegue, mais sustentar. Mas aqui segredo ancestral que poucas pessoas conhecem, mesmo que voca cuide de su alimento, coado do seu ambiente, anda existe uma esquetada ao longo do tempo que eleva a sua vibraquo com uma forca quase imediata. Ela foi usada templos, preservada por iniciados, e agora, pouco a pouco, voltando, tudo muda. Secreto de Thoth. Tudo muda quando voca, vibra cortamente.
por milanios, essa foi, reservada apenas, por iniciados, no por elitismo, espiritual, mas pork, exigia, algo que, o mundo moderno, quasasquezu, entrega, presenca, total, conexo, verdadeira, calm corpo, ment e exatamente por isso que funciona. Meditação, reiki, terapia, sonora, acupuntura, essas, no, tendências, ou salux, superficies. Snow, porte de sintonia, ferramentas, para ajustar, a frequência, interna. Resolver interferências, e permitir, que o seu campo, lembre-se de sua, original, quando voca, medita, voca naua, apenas acomando, a sua mente, voca limpando, vibratione, quando voca, receive, reiki, ua exposto, a frequências, sonoras harmônicas, voca permento, cusu, campo, da energia, seja reorganize, da maior, coerência, como sintonizer, osu, instrumento, interno, a realidade MQ voca vive diretamente ligada AOD, organizaco vibrational Q voca sustenta, esses rituais existem justamente, para devolver voca, ASE, estado de corrência, voca na precisa, entender intelectualmente como, acontece, porque su corpo entende, el respondantes da mente, e quando voca, el canca, esse, alinhamento, sutal, voca, now, precisa, mais lutar, contra, o mundo, a realidade kamica, recupera, com voca. QOQ mitos, chamunda miligas, acontecem, amas nos no miligas. No, sentido religioso. Sno, resultados, nace, da campo, vibrational limpo, centrado. Acura acontes, porco, finalmente, tem, espaco, para se, autoregener, oportunidades, surgem porco campo para de repelir, e comica, acuna, mesma, via cuna, mesma, via bra. O. Relacionamentos mudam ciclose and serum, as coisas como fluir, now a porco mundo lá fora mudo. Mas porca sua, frequência se, tornu com, OQ, antes voca, now conseguia, acessor, mino exage grandes, rituais ou cerimônias complexas. Às vezes 5 minutos de respiraca consciente mudam, tudo. Às vezes momento de silencio, lunch do, barulho, o suficiente, para o campo comicar, a se reorganizar. Mas, exige, intenco, consciência, vontade, de parar, de operar, no piloto, voca now, foi fido, para viver. No, nim, para ser, lavado, por pensamentos, desordenados, por externos, Q, fragmentam, swa, at tempo, o tempo, todo. Voca nasu com campo vibrational Q, funciona plenamente quando harmonia. E todas essas ferramentas existem para lembrar su sistema de quem ela, esses eso como. Elas no criam, a vibroquo invoca, elas simplesmente remove, elas simplesmente removem, o QO impedino de vibra como quem voca. Elas limpam, sintonizam, reordenam. E quando o campo encontra, su ponto de harmonia, tudo comica, esse, deslocar, sem esforço, porque, a frequência certa, now precisa, ser forcada, ela simplesmente, Ela se expressa, ela se manifesta, me por isso que Thoth, o mestre que compreendo, as camadas mais sutis da existência. Deixou, uma mensagem, que pode ser entendida, por aqueles, que trilharão, esse caminho, o fim. Uma mensagem, que muda tudo, neo pork traz, uma mas pork revela,
OQ sempre. Estive bema sua frente. Esperando, o momento, certo parecer, Aviso. Se esta mensagem risu, convoca, por favor, escreva, nos, escojo, Vibra, diferente, a partir de agora, essa, phrase, no, apenas, sinal vibrational, uma ancoragem no campo. Se voca. Sento Q. Ducea. Ajudar. Est cana. A continuer. Est cana. A continuer. Essa sabedoria. Pelo mundo. Link no fixado. Ond voca pod contribuer. Diretamente parato. O prato. Sua ajuda. Faz toda. A dia ferenta. Nas para todos. Canal. Mas para. Todos Q. Anda saroa concados. Por essa. Vibroquo. Antes de ir. Especial foi. Selecionado. Para voca continuer. Isa jornada. Alesta aparecendo. Agora natila. A clique nelly. Euo. Vejo lá.